Hello, good afternoon, and thanks for joining us in this edition of the Midday News on the CLTV. Hello, Cathy. Bonjour Eman, bonjour à tous. And our top stories, the World X Day is being commemorated today, a day set aside by the United Nations to assess the consumption rate of X, which is being observed in Cameroon at a high rate. And we take you to Ndikinimiki, a cosmopolitan town here in the center region with its favorable climate for agriculture. Our future page takes us to discover the Ndikinimiki, and we take you to Bafoussam to talk about sports. All is set for the ever first Super Cup being beating Stade Renard of Melong against UMS of Loom to start in a few minutes ago in the Bafoussam Omisport Stadium. That's in the West region. Those are our top stories, and Cathy, you have the first part of the news. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par la journée mondiale des œufs qui se célèbre ce dimanche. On notera qu'un pourcentage assez élevé de Camerounais consomment des œufs, certains chaque semaine d'ailleurs. Cet apport en protéines bon marché a donc toute sa place dans notre alimentation. Les œufs qui sont l'essence de la pâtisserie, avec 80% de recettes qui sont réalisées à base d'œufs. Notons qu'au Cameroun, la filière agricole est dominée par l'élevage des pondeuses. Nous en reviendrons amplement dans nos prochaines éditions. La communauté de Odia Sinaï de Yaoundé est désormais érigée en paroisse. C'est l'objet du culte d'action de grâce qui se poursuit en ce moment même au sein de cette nouvelle paroisse devant de nombreux fidèles et un parterre d'invités. Le célébrant principal du jour, le révérend Calvin Etoa, demande aux fidèles de se mobiliser davantage pour que dans les tout prochains jours, ils puissent construire une nouvelle chapelle pour la plus grande gloire de Dieu. Et puis, on va rester dans le sillage de l'église avec l'église presbytérienne du Cameroun, section du centre, qui évalue ses activités annuelles. C'est à travers son association chrétienne des hommes. Il a été appelé à tous les participants de se servir des saintes écritures pour mieux réaliser les tâches quotidiennes. Le reportage est signé Stéphane Zemboma. C'est dans l'allégresse et la louange au Seigneur que l'association chrétienne des hommes de l'église presbytérienne camerounaise, section régionale du centre, célèbre ce culte. Un culte pour confier au Très-Haut les travaux d'évaluation des activités réalisées au cours de cette année par les 32 paroisses EPC de la région. Tiré du livre de Néhémie, les textes liturgiques du jour sonnent comme une invitation à plus d'ardeur au travail dans la marche vers Christ. Nous avons besoin de prendre à cœur le travail que nous sommes appelés à faire, sachant que ce travail, nous le faisons pour Dieu, nous le faisons pour le Seigneur. C'est un travail de foi. Et quand on fait un travail de foi, quand on fait un travail pour le Seigneur, il faut s'y engager avec fermeté. Il faut s'y engager avec son cœur. Au cours des assises, il sera essentiellement question d'évaluer point par point le taux d'avancement et l'exécution des recommandations contenues dans le cahier des charges 2019. Les différentes articulations, c'est beaucoup plus les bilans des activités des paroisses. Dans le cadre de notre association chrétienne des hommes, l'ACHEPC. Donc chaque paroisse ici viendra avec un rapport annuel et ce rapport sera lu. Il va soulever des problèmes, va soulever des difficultés, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Puis nous sommes mal, c'est la fin d'une année. Nous devons donc savoir qu'est-ce que nous avons fait, comme on parle du bilan, et voir comment nous devons relancer l'année qui vient. Cette rencontre s'achève dimanche prochain. Elle clôture en même temps l'année ecclésiastique 2018-2019 de ce consistoire et ouvre de nouvelles perspectives pour les 12 prochains mois. And we stay in the church, this time to talk about the Odasiani Chapel that has been elevated to a parish after 7 years of creation. A solemn service is ongoing as we speak, and it is being officiated by Reverend Pastor Jean Calvin Etoile. The man of God has exhorted Christians to work together for the growth of the parish. And right now we take you to the East region where a truck containing illegal imported and other contraband goods has been
apprehended by the Mobile Brigade unit of the East Customs Sector. The joint action with the forces of law and order and the regional delegation of public health is geared towards maintaining sanity in the region. Matsi Mabu. The Mobile Brigade unit of the East Customs Sector has been achieving numerous results when it comes to the tracking and seizing of contraband and illegally imported goods that transit the region. After the recent destruction of some pharmaceutical products worth 200 million at the outskirts of Betua, the Customs Chiefs of Sector for the East region presented a heavy-duty truck that was seized recently with contraband medicines and other goods. Our officers in the field suspected that it was carrying illicit medicine. And actually, the summary inspection confirmed that actually that lorry was carrying illicit medicine dissimulated among ordinary merchandise. The joint action with the forces of law and order, delegation of public health with its head Anise Desire Mintop, and the East Customs Sector is geared towards maintaining sanity in the region and fighting fraud. The Chief of Sector has however decried the lack of collaboration with the transporter syndicate that doesn't declare the exact contents they are transporting. When the syndicate sign a way bill showing the content of a lorry, we can be tempted to trust on what is listed on the way bill and to think that the lorry is carrying legal goods. Dr. Mabuli Floribert of the Regional Fund for Health Promotion in the East Region and administrative authorities have waged a war against illegally imported medicines and don't intend to stop anytime soon. And from the East region, we take you to the Far North region, where government's decision to ban the usage of non-biodegradable plastic bags seems to have fallen on deaf ear in that part of the country. Despite efforts from the regional delegation of environment, non-biodegradable plastic bags still flood the market in Marwa, a sustainable, or rather a situation that has been provoked, or that has provoked the delegation to seize and publicly destroy an important stock. Henry Tato, it can be. With sharp knives, cutlasses and scissors, the stock of plastics used for packaging were rendered unusable for putting things inside. The destruction of the non-biodegradable plastic bags was just in conformity with the decision of the Ministry of Environment, as the representative of the Far North Regional Delegate for Environment explains. The destruction of these plastic bags is in conformity with the 2012 decision banning the use of non-biodegradable plastic bags. The Minister of Environment has recently created control posts at the borders to stop the importation of the banned plastic bags. The Jamare Divisional Delegation of Environment that initiated the destruction of the plastic bags publicly is now warning defaulters of the decision to adjust or face the law. Non-biodegradable plastic bags continue to flood our market, mainly because our borders are porous, but we too are not relenting our efforts, and we are passing across the message that anyone who does not conform with this decision will face the arm of the law. As for what should be used in the place of non-biodegradable plastic bags, environment officials in the Far North say biodegradable plastic bags are available in the market, and so everyone should make good use of it. Merci de suivre le 12h. Le président de la République est de retour après avoir pris part à la 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à Lyon, en France. Paul Biya a regagné la capitale en compagnie de son épouse Chantal Biya. Belle ambiance à l'aéroport de Yaoundé-Simalène où ils ont été accueillis par plusieurs personnalités, parmi lesquelles le président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Djibril, le Premier ministre Joseph Diangote et l'ambassadeur de France, Christophe Guilou. Le président a accordé près d'une dizaine d'audiences. Joseph Clément-Bas. Comme à son départ de Yaoundé le 8 octobre dernier, c'est par cet aéronef, un Boeing 787B, que le président de la République et son épouse Madame Chantal Biya regagnent Yaoundé au terme d'un séjour riche à Lyon en France.
À l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, le tapis rouge est déroulé et le décor planté. Avance vers l'échelle de coupé pour accueillir le chef d'État et Madame, le président de l'Assemblée nationale, Kaba Yégué Djibril, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, et l'ambassadeur de France à Yaoundé, Christophe Guilou. À l'entrée du pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, Elung Polche, ministre secrétaire général adjoint à la présidence de la République, se trouve en tête du dispositif des corps constitués. Et au bout de la chaîne, les épouses des proches collaborateurs du chef de l'État. Le couple présidentiel fait ensuite un détour vers les militantes et militants du RDPC qui, par des youyou nourris, leur souhaitent un agréable retour en terre natale. Au pavillon d'honneur Yaoundé-Simalène, tous gardent en mémoire le succès retentissant des Assises de Lyon avec une cagnotte de plus de 14 milliards de dollars récoltés, dont 3 milliards de francs CFA de contributions camerounaises pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au cours des 3 prochaines années. Le président de la République va ensuite accorder une série d'audiences à diverses personnalités. Le président de l'Assemblée nationale, Kaba Yégué Djibril, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, l'ambassadeur de France à Yaoundé, Christophe Guilou, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé, le directeur général de la recherche extérieure, Léopold Maxime Ekoeko, permettent au chef d'État de tâter le pouls de la vie nationale et internationale. Dans le salon attenant, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, donne la primaire de son plaidoyer international à Lyon aux épouses des proches collaborateurs du chef de l'État, présentes en Simalène. Au sortir du pavillon d'honneur, le président de la République, Paul Biya, salue puis échange avec le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, qui aura veillé au meilleur retentissement médiatique d'une visite lyonnaise couronnée de succès. Le temps de quitter Simalène en fin d'après-midi, le cortège présidentiel franchit les grilles du palais de l'Unité à 17h50 et happy end pour la visite. Et cette nouvelle pas très gaie, avec ce crime crapuleux enregistré vendredi à Berthois, le corps d'un homme sans vie a été retrouvé baignant dans une mare de sang. La victime aurait été rouée de coups. À en croire les objets qui l'entourent, les forces de sécurité sont descendues sur les lieux. Une enquête est en cours. Le reportage de Niamant, CRTV Est. C'est le corps d'un monsieur non identifié d'environ 40 ans qui a été retrouvé tôt ce matin au quartier Bodomo, lieu du Point Plus. Autour de lui, des gourdins qui auraient servi au crime. Un crime que les enquêteurs, au vu de la fraîcheur du sang, situent aux environs de 3h ou 4h de ce vendredi matin. Les populations du quartier Bodomo et ses environs sont sans voix, ce d'autant plus que cet homicide n'est qu'un de trop qui intervient au moment où les autorités administratives prennent des mesures sécuritaires pour rassurer les populations. L'une des plus récentes est l'interdiction de la circulation des mototaxis dans la ville de Berthois entre 0h et 5h du matin. Les autorités judiciaires et sécuritaires sont descendues sur les lieux afin de fouiner dans les moindres détails des indices pouvant permettre de mettre la main sur d'éventuels suspects. Les populations qui ont eu un sommeil court dans ce quartier ont apporté leur contribution pour faciliter la tâche aux forces de maintien de l'ordre. Le corps, toujours non identifié, a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Berthois et comme il est de coutume, une enquête a été ouverte. What an unfortunate situation there. You're watching the midday news on the CRTV. Back in Yaoundé, where a sport walk to commemorate the International Day of Hospices and Palliative Care has taken place, organized by the Ministry of Public Health in partnership with its non-governmental organizations. The walk, experts say, was to sensitize the population on the existence and importance of palliative care to patients and caregivers. Alice May. These health experts from the different sectors in Yaoundé walked from the Ministry of Public Health through the post office roundabout to Mokolo and Tinga neighborhood, all in a bid to sensitize the population, most especially palliative patients who are hopeless of their situation. We are providing this care to improve the well-being
to improve the quality of life. Usually when people are having an incurable situation, instead of not giving any care or any treatment, since we know that we are not going to treat the affection, we still need to give support, we still need to give care. This care is not to cure or to treat the diseases, but it's to improve the quality of life. It's also because we don't want to drop our hands on the sick. We still need to give care to the patient and accompany them even to the end of their life. Palliative care is based on the need of patients and not on the patient's prognosis. Reasons why the Minister of Public Health and partners carried out door-to-door talks to educate, encourage and assist palliative patients. We are trying to humanize our care in order to give this care free of charge. There are care that really also have a cost, but usually we have people who want to help the others. We need to know that the treatment is not the same. And the ways of treatment usually call many other specialties. The care and treatment for people living with terminal illnesses, experts attest, has sustained the lives of many who had already given up. And out of the country, the Universal Peace Federation has called on world leaders to promote policies that enhance harmony and respect human life at an international summit and leadership conference in Japan. The over 400 delegates pledged to combat disarmament and encourage peace efforts. Charles Ebune attended that event and now reports. Japanese civilities first, then this. A chorus for peace from the Little Angels for Peace from the Pacific area, followed by an interfaith expression from at least 7 belief systems for one humanity. Our Father, who art in heaven. This is what the Universal Peace Federation stands for through the Unification Church to bring mankind together through humanism. This event is making us more aware of the need for us to come together to work together for the peace among peoples who are God's children. The Japan Summit and Leadership Conference held at one of the country's symbolic hotels, the Nagoya Castle. More than 400 delegates attended the Japan Summit and Leadership Conference, organized by the Universal Peace Federation, and at the end of the deliberations ended with this declaration. What this declaration is making the point that we're facing everything from environmental challenges to military challenges or challenges to the independent nation states. The matron of the Universal Peace Federation, Hak Jahan Moon, talking about Pacific civilizations, tasked people, especially policymakers, to denounce war and to see each other as simply human beings created by the same God. And we stay with you, Charles Ebune, to talk about our guest for today's edition of the Midday News with U.S. Congressman or Representative Andrew Stephen Biggs of the United States Congress. He was one of the participants at the just ended Universal Peace Federation Summit in Japan, which ended with the Nagoya Declaration for Peace. He talks about the declaration with our reporter, Charles Ebune. Take a listen. The Nagoya Declaration, and I just read a portion of it. Humanity has reached a critical turning point as global civilizations meet the first unprecedented challenges. What do you make out of that? Well, I think what this declaration is making the point that we're facing everything from environmental challenges to military challenges or challenges to the independent nation states. We're facing every kind of threat to energy and war, and there's this notion of crisis and conflict that we're seeing happen in the world today.
Well, you just enumerated some of the challenges facing the world today. When you look at the Pacific area in particular, Japan, South Korea, and the United States associated, as stated in the declaration, that should be the third paragraph in particular. What do you think are the forefront challenges in this area? North Korean issue, their bellicosity, that's another issue. I think, and the fact that they keep, for instance, doing missile tests, that we're trying to see what's going on. I think also what you've got going on is the relationship between Japan and South Korea today, where pretty soon they will no longer be sharing intelligence. That agreement will expire and they're not going to renew it, at least as of today as my talking to you. So you see that there's this turmoil that's going on. We haven't even talked about economic issues, trade issues that are going on. Who's going to control the South China Sea? Who's going to control the minerals and the shipping lanes that go where you have just some of the most massive amounts of goods that are flowing around the world? President Donald Trump has established a kind of detente with North Korea. Should that be a source of worry to American leadership, to Japanese leadership, and South Korean leadership in the Pacific areas? Should that be a source of worry? I think if you could get to where you have peace on the Korean Peninsula, even if you keep them separate states, which at this point I think you'd probably be better off with separate states, but if you could get North Korea to stand down and be a what I would call a rational world player, a rational state actor, I think what you would have is an ability to help stabilize the region. And so President Trump's approach seems to be to provide a détente, to provide a reason for them to want to work within the region, not with China, but with all the states. That provides stability. That enhances the opportunity to have peace. Which of the communities do you sit in? I sit in judiciary. Okay. Representative Andy Biggs from Arizona, thank you very much indeed for being guest on this program. Yeah, my pleasure. You are welcome. Merci beaucoup Charles Ebouné. Projet d'électrification en réseau, le deuxième atelier de validation du rapport d'évaluation du marché vient de se tenir à Yaoundé. Rencontre présidée par le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'énergie. Mais je vous propose d'écouter un expert en énergie renouvelable. Il s'appelle Nou Mamadou Seyni, un extrait réalisé par Étienne Pascal Azégué. Quand on dit système hors réseau, c'est des petites installations individuelles, comme des lanternes, comme des installations dans les ménages qui ne sont pas liés au réseau, mais qui sont en énergie renouvelable. Le projet va plus soutenir le privé et en les appuyant techniquement et financièrement, en enlevant certaines barrières qui leur font obstruction pour aller dans ce type d'électrification. Donc ROGEP est un projet qui va permettre à ce que le privé puisse faire de l'électrification solaire hors réseau. Page magazine, je vous invite à une petite balade dans l'arrondissement de Ndikinimeki, situé dans la région du centre. Un paysage magnifique, mais surtout une population cosmopolite qui vit en harmonie depuis une centaine d'années. Cette population qui vit de l'agriculture grâce à sa terre fertile. Suivons notre guide, Carmen Billet. Ce paysage doté d'un charme naturel s'ouvre sur Ndikinimeki, un arrondissement créé en 1916 dans le département du Mbamé-Inoubou, région du centre. Il est limité au nord par l'arrondissement de Konyambeta que vous traversez là, aussi par Makenene, c'est-à-dire à la sortie vers l'ouest, et à l'est par le fleuve Moun. À l'ouest, par l'arrondissement de Nituku et Yingi. Et au sud-ouest, par Ndom. Au nord-ouest, par Ngambi. En Ndiki, plus de 20 000 habitants issus de plusieurs groupes ethniques vivent en harmonie avec les Banen comme famille souche. Ici, l'agriculture est la principale activité génératrice de revenus. Arachide, igname, cacao, café, bananes, plantain sont les principales cultures vivrières et de rente que produit ce sol fertile du Mbam. Ville centenaire, Ndikinimeki a gardé ancré en son centre administratif les empreintes de la période coloniale allemande
et française. L'organisation traditionnelle de cette unité administrative repose sur 3 cantons. Canton Enugu Nord, canton Enugu Sud et canton Etumbu. Dans tout ça, nous avons plus de 35 chefs de village de 3e degré. Bien qu'en proie à des divisions, les fils d'Indi Kinimeki ont entrepris de resserrer les liens en faveur du développement de leur terroir. And in sports, all is set in Bafoussam for the kickoff of the Super Cup to be played very soon at the Omispor Stadium in Kwekong. The encounter pitting winners of the 2019 Cup of Cameroon Stade Renard of Melong against UMS of Loom 2019 League winners. It's set to take off. Chanceline Nancy is standing by at the Kwekong Omispor Stadium. Hello, Chanceline. What's the atmosphere out there? And welcome to the Kwekong Omnisport Stadium, where we are just a few hours from the kickoff of the historic Fecafoot Super Cup. It is the first of its kind to be organized by Cameroon's football governing body, and this encounter will be pitting winners of the 2019 Cup of Cameroon, Stade Renard of Melong, and UMS of Loom, winners of the 2019 Elite 1. It is worth noting that this encounter will be between 2 clubs of the Mungo division in the littoral region, and it will be the first game for coach Umaru Sogba with UMS of Loom, and the third for coach Beteng Ebwele with Stade Renard of Melong. These 2 teams are just back from CAF competitions where they were booted out in the early stages of the competitions. Fans of both teams will be coming into the stadium in the minutes ahead, because the gates of the stadium will be opened in the minutes ahead, and this encounter will be presided at by West Governor Awafonka Augustine. Reporting live for CRTV, I am Chanceline Nanze in Kwekong. Merci Chanceline Nanze. On va rester dans la région de l'Ouest avec le championnat de football professionnel Ligue 1 et 2. L'ouverture de la saison aura lieu tout à l'heure au stade Omnisport de Bafoussam Kwekong avec le match de trophée des champions qui met aux prises Stade Renard de Melon, détenteur de la Coupe du Cameroun, à UMS de Loum, champion en titre. Ambiance au stade Omnisport de Bafoussam à quelques instants du coup d'envoi de la rencontre. Retrouvant Jean de Dieu Coagne à Bafoussam. Bonjour. Et bienvenue ici au stade Omnisport de Kwekong. Un stade qui a ouvert ses portes à 12h il y a quelques minutes pour cette grande rencontre trophée des champions qui met aux prises Stade Renard de Melon, détenteur de la Coupe du Cameroun, à UMS de Loum. Les champions du Cameroun en titre. C'est une finale, c'est vrai, 100% littorale, mais qui doit se dérouler ici au stade Omnisport de Kwekong. Le président du comité technique de transition de la Fédération camerounaise de football et le gouverneur de la région de l'Ouest, quant à lui, qui préside cette cérémonie, arrivera ici au stade Omnisport de Kwekong à partir de 15h. Le coup d'envoi de cette grande première dans l'histoire du football Cameroun doit se dérouler à 15h30 et sera le kick-off du championnat national de football professionnel Ligue 1 et Ligue 2 en direct du stade Omnisport de Bafoussam Kwekong. Jean de Dieu Coigny pour le 12h. Thank you, Jean DJ Quenyo, and the team out there to make sure that the viewers get that match on the CRTV. And Katis is on that sports note that we draw the curtains for today's edition of the Midday News on the CRTV. Thank you very much, viewers, for watching, and see you again next weekend. We see some other time, Katis. On se retrouve certainement demain.